Então, pessoal, a fogueira já tá pronta, já tá armada aí pro dia que a gente vai se reunir aqui na chácara, né? Fazer uma brincadeira aqui com as crianças. A fogueira já tá armada, as crianças já estão correndo em volta já, mesmo com a fogueira apagada, já brincando, né? E é isso aí. A madeira é pra bater no Gui. Não. Ó, ó. Qual que é pior? A madeira é pra bater no Gui? Fogãozinho a pó, pessoal. Já tá aqui no jeito, já aqui é o fogareiro a pó, essa garrafa que eu fiz, que eu tenho no vídeo anterior, o passo a passo de como eu fiz, né? Ó, se vocês quiserem ver como que eu fiz o passo a passo, só vocês verem uns vídeos anteriores aí. Acender o fogo aí. Aí, pessoal, Vai ficar uma benção. Vou a deixar gente aqui pra coloca a molecada garrafa ou um cano e não vir enche mexer, né? de pó de serra, soca bastante, deixa bem compactado, depois é só acender. Fogão a pó, pessoal. Fogareiro a pó. Aqui vai sair um Economia de caldo gás. verde, pessoal. Muito É bom. uma ideia, né? uma dica que Caldo eu deixo pra verde. vocês aí. Veja no vídeo Vamos ver anterior aí, aqui que o vocês que vão vai ver sair aqui, o pessoal. passo a Vai passo de ser como eu bem fiz também. preparando para logo mais estar reunido aqui em casa com a família, com alguma parte da família, da igreja.
E assim, pessoal, vou finalizando mais esse meu vídeo aí, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, arrumação aqui na chácara. Quando a fogueira estiver acesa lá e tiver as mesas tudo arrumadinhas doces, eu vou postar para vocês, tá bom, pessoal? Tchau, um abraço.